যেটা শঙ্খ বললেন সেটা হচ্ছে আসলেই এটা একটা বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখা হয় এবং করতে হবে না, সবসময় এমন করতে হবে। ফিল্ম মেকার বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তো অ্যানিমালও বানাবেন, আমাদের সেটা নিশ্চয়ই এপ্রিশিয়েট করতে হবে না আলাদা করে। কিন্তু যদি তাই হয়, যখন শঙ্খ নিজেও বানিয়েছেন নারী কেন্দ্রিক চরিত্র, তখন আমরা নিশ্চয়ই সেটাকে আলাদাভাবে প্রশংসার যোগ্য মনে করি। Trick story, please give me money, I want to make it. No, and also বন্যাপার ওই প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাই to your question যে it might be a trap created by the marketeers. যে পুরুষ ফিল্ম মেকার ওই সিরিজ বানিয়েছে সে হয়তোবা ওই পুরুষের ইগোর গল্পই বলতে চেয়েছে। সো লেটস হ্যাভ হিম হিয়ার এন্ড আস্ক হিম যে সে আসলে কি ফিমেল সেন্ট্রিক গল্প বলতে চেয়েছে, সে কি নারীর দুর্দশার কথা বলতে চেয়েছে, নাকি সে পুরুষের ইগোর কথা বলতে চেয়েছে থ্রু আ ফিমেল প্রোটাগনিস্ট। আই থিঙ্ক ওইটা হলে আমরা উইল হ্যাভ আ, because that's really not defining women as they are within the framework which is absolutely designed by men, or predominantly the male dominated society. So these norms had come about and contested over and over again. We saw changes. Some of the very conscious actors started to, get out of the racket. They protested about. I would mention definitely Shabana Azmi and others from the subcontinent. And there are many, even in the Hollywood, I think there was a protest, and definitely in the European films, some of the films which were, I would say commercially driven. So whatever the thing is, eventually women learned that it's the producer who's dictating the terms. Just as Shankhu was trying to make a point that, look here, that I wrote this with a good intention to portray what the things are, how this is being, what's going on. Actually, I was trying to portray that, but then you see, you can't just make it just say that this is a women-centric film and then get the money that somebody is trying to, somebody would invest. And who is going to invest? The producers who are within the male-dominated and patriarchal framework. I think we have been making a mistake of calling the writers who had been trying to make the money or their space within or the fame, they were trying to reach that. We should have addressed it to the producers. We never brought in any producer or targeted any of our write-ups or what our thoughts were. It never went to them, and they have dominated, and they still do. Like when I go to চাইছেন যে নারী প্রধান চরিত্র অভিনয় করবেন, তার বাইরে কয়জন ভাবছেন, কয়জন জায়গাটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন, এবং নারী প্রধান চরিত্র, we are raising a child, when we are raising a kid, are we raising a kid like woman or woman or men? That's the difference. So when we are discussing about pointing something or making something different, or who are sitting there, who are sitting here, when we are making something for our society, what we are making and what we are creating in our home. So এটা যদি ডিসকাশন করতে আসেন, I can answer one thing. আসলে সত্য কথা বলতে, বাট রুম্পার অ্যান্সারে আমি এই কথাটা বলতে চাচ্ছি যে নট অনলি মার্কেটিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এখানে আছে। আমি এই পেপারটা লিখতে গিয়ে এটাকে নারী সেন্ট্রিক করব না, নারীর গল্প করব না, বা নারীদেরকে নিয়ে যারা কাজ করে তাদেরকে খুঁজে বের করব, কিভাবে বের করব, কোন ক্যাটাগরিতে বের করব, এরকম কিচ্ছু পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কাজে এই যে পেপারটা আমাকে লিখতে হয়েছে, যেহেতু আমি ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছি, আমার একটা ইন্টারেস্ট আছে যে I have seen even actors being trolled
for the even I mean, even I would say that their acting was a thing, and the water is muddy over and over again. We need a long time for the mud to settle down, it seems, because I think it's time we change the topic and put it to the producers. Let them have let them justify their moral attributes of good or bad. From Kadunu Porondua in 1947 until Lester James Peary's Rekava in 1956, the prominent representation of female characters can be categorized as characters portrayed from religious perspective, as well as noble and villainous women in feudal society. However, the subsequent realistic era, which began with sentiments, hint at her long-standing affection for Pial. However, societal norms and expectations compel her to view Pial as an outsider. It is rooted in the rural feudal society, and it is not a figure that can be easily manipulated to suit the writer's or director's preferences.